مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang terus chache tupe progress na mwongozo kamili wa Mandhry Motivational katika shukrani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Hakika nimesimama hapa kutoa progress report ya Mandhry Motivation. Tuna goals, tuna visions ambazo pia tukiona hapa katika bango kumeandikwa Mandhry Motivational Class Creating Awareness to the Society. Kuna quote yasema, building 1,000 mosques is easier than building one person's heart. Kujenga moyo wa watu kujenga msikiti 1,000 ni rahisi kuliko kujenga moyo wa mtu mmoja. Na ndio maana Mandhry Mosque ikawa na matunda, ikaleta Madrasatul Mandhry al-Islamia. Madrasatul Mandhry al-Islamia ikaleta vitengo vingine hivi vyote. Madrasatul Mandhry al-Islamia ikisimamia mambo ya elimu, ikisimamia mambo ya akhlaq ya wanafunzi, basi wakaamua walete Mandhry Motivational Class. Hii Mandhry Motivational Class katika fruits zake ni kwamba iko chini ya uongozi wa Chairman Ustadh Bagwani, na lengo na madhumuni yake ni kumjenga kijana kifikra. Madrasatul Mandhry al-Islamia pia ina kitengo cha women empowerment. Katika kulea vijana kifikra pia tunataka kuwainua mamama na wanawake. Ndio maana Madrasatul Mandhry al-Islamia imepanga kufungua hivi karibuni hapa nyuma kitengo cha wanawake cha kushona. Hii ni katika project za women empowerment. Na pia tusimsahau the boy child. Wasema tumefocus sana na women tukasahau the boy child. Kwa hivyo katika project za the boy child empowerment ambao kiongozwa yote iko katika hii umbrella ya Madrasatul Mandhry na Motivation, zikiongozwa operations zake na kutengeza ni mambo ya carpentry kiongozwa na brother Abdullah Mandhry. Hii ni utengezaji, kuna katika hii kuna utengezaji wa saa, kuna utengezaji wa marungu na gift items, na saa zenyewe ni saa ambazo zimetengezwa kwa lengo na madhumuni ili ziweze kusaidia katika work project ya Madrasatul Mandhry, work project ya Motivation, work project ya women empowerment. Hizi zote zitakuwa ni katika the work projects, na kuna bidhaa tofauti tofauti ambayo hii carpentry inazifanya. Kuna michango ya watu ambao hatuwezi kuwasahau, hususan kuna Said Muhdhar Khitami katika hii work project kupeleka hizi vitu kwa clients, hizi saa ambazo zaitwa custom made, ni custom made watches, vile una custom made clocks, zile vile unavozitaka wewe. Na mmoja katika beneficiaries wa hizi saa ni mimi. Wakati nilipo graduate na wakati nilipooa nilipewa zawadi ya wall clock ambayo ilikuwa imewekwa picha yangu. Lazima tutambue dauri ya Said Muhdhar Khitami kwa kuupeleka hii Mandhry Waqf, kuipeleka kwa all these clients, ambao clients wenyewe tunao ni kina Dola, Ajab, Mombasa Cement, hata Captain Twalib hapa ni one of the clients, na wengi wengine ambao wanasaidia katika hii work project.
Bila kutoilisha wakati, nitachukua fursa hii kumkaribisha Ustadh Babu Ali aweze kutupatia mawili matatu, na hususan wageni wetu wa leo na katika wengine ambao pia wakutambulikana. Bila shaka ni nyinyi nyote mlohudhuria hapa ni katika viungo muhimu ambao mwaisaidia Mandhry Motivation, mwasaidia السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما kubwa kuweza kutukutanisha mahali kama hapa, na vile vile kuweza kutokeza watu ambao kuleta awareness katika community yetu, na si wengine tuko nao hapa leo katika kuuza product zetu. Kama alivyotangulia Jamali, nilimkabili mimi Captain Talib ambaye tuko naye hapa. Chanzo cha yeye kusema atajitolea, pengine niwape briefing. Baada ya mimi kuuza kwake, akatupromote pakubwa sana, akanunua yeye product zetu, akanipeleka Mackenzie, karibu kampuni 2-3 akani introduce mimi. Kwa hivyo akaonelea jambo kubwa sana kutupa moyo, kunambia mimi kwa kuwa what we are doing to the community ni jambo kubwa sana. Mimi nikamwambia, nikamtaka shauri, kumuuliza kwa nini na wewe contribute ukaja katika hizi klasi zetu, ukatupa mawaidha, ukawaamsha watoto, create awareness ambapo una wealthy of experience wewe. Akanambia mimi, Babu Ali is done. Not only myself, mimi nitakuja na the whole team ya Maritime, mimi nitakuja nayo. Takbir! Leo tuko nao hapa. Vile vile Captain Suleimani akawa pia atusupport katika hino project yetu. Nikiomba kwake yeye vile vile akasema tuko pamoja sote na Captain Talib, na vile vile Captain Talib Ibrahim ambao wamejitolea leo kuja kutupa lecture ambapo itatupa mwamko na itatupa watoto wetu mwelekeo, na ni fahari kubwa sana sisi kuona people within the community waweza wakajitolea kuja kucreate awareness katika hii community yetu. Mimi nawashukuru, sina jaza, hatuna jaza ya kuwalipa kwa wakati wao ambao si wao wametukua wakati kuja kuwa na sisi hapa. Jamali ametangulia kuzungumza, hawa wote ambao wako na mimi hapa wote they are contributors wa hino Mandhry class. Kwa hivyo kwa ajili ya wakati siwezi kutukua wakati mwingine isipokuwa mimi, kabla hawajaanza kuzungumza, mimi nataka vijana wetu kawaida waone hawa msimamo wetu. Ikiwa wazungumza kutupa motisha, wajue ni watoto wa aina gani ambao wamejitolea kiwango gani sisi ambao yeye atakazungumza na sisi. Na lazima sisi tumpe slogan yetu, aone standi yetu. Wote walokuja hapa waone standi yetu, wajue what is our commitment sisi, ikiwa wao wazungumza na sisi. Vijana, mimi nazungumza na nyinyi sasa. Tuko tayari sisi sasa, bila kupoteza wakati, tuwapigie slogan yetu,
mkono juu, hakuna mtoto kuweka mkono chini. Let us show them kama sisi watoto wa Old Town kuna mwamko hapa sisi ambapo tumetayari, tumejicommit sisi, we want to change. Tayari vijana? Kimya bona, nasikia kimya bado. Tayari? Here we are. Ready to serve Allah. Here we are. Ready to serve our beloved Prophet. Here we are. Ready to serve our parents. Here we are. Ready to make a change. Here we are. Saying no to drugs. Here we are. Saying no to LGBTQ. Let come what may. It's a do or die. It's not over until we win. Ya Allah, please help us and guide us. Takbir! Takbir! Energy. Allahumma salli wa sallim alayhi. Nafikiri Captain, tuko tayari hivi sasa. Nafikiri Mike nitakuachia wewe. Umeona, ushaona watoto wako live, wako tayari kugrasp ambao utakuwa nayo insha Allah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna ilman nafi'an inshallah. My name is Talib Ibrahim Muhammad, and I'm the head of maritime training at the Technical University of Mombasa. As you all know, the Technical University of Mombasa, probably with its old name, Mombasa Polytechnic in Chuda. But just for a brief history, as we are starting, I think the older generation have the history, and probably it's only the younger generation that does not have that kind of history. But the Technical University of Mombasa, when it was started in 1948, in 1948, the Technical University of Mombasa was formerly called, as its inception, the Mombasa Institute for Muslim Education, that is MIOME. So in its acronym, MIOME was actually the first training institution in what was known as the Omani Caliphate, or the Omani Sultanate, however it was called. It was termed by different people at that time as the first maritime training institution around this area. So it trained seafarers as far as Comoros, Kilwa, coming up to Mombasa, going up to Socotra, up there, they used to train. So later on, some few things changed, but at least now we are back on track, and we are back in the business of maritime training. It is important to note that Mombasa, Technical University of Mombasa, is the principal university in Mombasa. It is the principal center of training in Mombasa regarding higher education. So it is a matter of pride for the people of Mombasa to be proud of such an institution. So going back to maritime today, in terms of how do we train to go to work at sea, I will largely concentrate on working on
ships for both the technical side, that is the navigation and the engineering. However, I will go through a little bit of the other departments. For example, when you have the cruise ships have a very large hospitality department, which is contrary or opposite of cargo ships, which have a very small hospitality department, which is only a catering department for only the crew who are on board. So I'll try to mix both languages, English and Kiswahili, so that at least we have the point being driven home when I'm trying to explain some of these things, except that they are very technical terms that I would not be able to explain in Kiswahili. So I'll just explain I'll give the technical terms the way they are in English. So for beginners, when we look at the education system in Kenya, we find that we have the primary education, we have the secondary education, which leads us to the technical institutes, the polytechnics, and also the universities. There are people who will not complete and go to high school or secondary school, and there are people who will go to secondary school, but they will not perform and get the minimum requirements that are required for a degree course. So then how do these people, with the different levels of their grades, how do they get to train into the different fields in the maritime industry? So when we get, according to the regulations in Kenya, when you get C+ and above, then you are able to continue to a degree course. However, in engineering, marine engineering, you will need to have physics, you will need to have mathematics, you will need to have chemistry, and all of them you need to have a minimum of C+, so that you can be eligible for any degree course, and that would apply also to nautical science. So to get an understanding of ships is that kawaida kwa meli kuna department mbili. Kuna department ambayo inahusiana na navigation na kuna department ambayo inahusiana na engines, machines na equipment zingine zote ambazo sizo za navigation. Kwa hivyo hao wanaitwa engineers na hao wengine wanaitwa deck, watu wa deck. Hao wengine ni watu wa engine. Asa watu wa engine, they train through marine engineering. Watu wa deck wana qualify kupitia nautical science. System ya Kenya ya training ni kuwa tunaanzia artisan seafarer course, tunaenda craft certificate, tunaenda diploma, kisha tunaenda degree. Ikiwa hutapata entry requirements za degree, lazima tutaanzia huku chini. Sasa, yule mtu ambaye amemaliza class 8 na hajaendelea secondary school, huyo pia tunaweza tukamtrain katika mambo ya maritime. Yeye ataanzia artisan seafarer course. Artisan seafarer course kwa kawaida inachukua miaka 2. Kwa hivyo atasoma mwaka wa kwanza, atafanya examination ya NEC, alafu atasoma mwaka wa pili. Ikiwa atakuwa amepita mwaka wa kwanza, atasoma mwaka wa pili, alafu baada ya kumaliza atapatiwa cheti cha artisan seafarer. Akipata cheti cha artisan seafarer, kwa sheria za Kenya Maritime Authority, huyo ataenda baharini, akirudi baada miezi 3, atafanyiwa oral assessment, akipita atapewa cheti cha rating. Cheti cha rating ni cheti cha kwanza cha yule ambaye ataingia katika profession ya maritime na anaenda kufanya kazi melini. Hiyo ndo entry kabisa, lowest qualification. Lakini akiamua kuendelea na academics,
anaona kuwa anataka kusoma zaidi, ataingia course ya craft certificate. Craft certificate course ima aingie marine engineering ama nautical science. Artisan seafarer course huwa imefundisha nautical science na pia imefundisha marine engineering. Sasa artisan seafarer course ni general. Craft mtu mwenyewe ataamua, are you good in marine engineering or are you good in nautical science? Ukiona you are good in nautical science, unaenda craft nautical science. If you are good in marine engineering, unaenda upande wa marine engineering. Lakini yule mtu amesoma artisan seafarer course ataingia mwaka wa pili, hataanza mwaka wa kwanza. Ataingia mwaka wa pili. Lakini yule mtu aliendelea secondary school, unfortunately akapata D plane ama D+, lakini hajapata C-, huyo ataingia craft certificate. Craft certificate miaka miwili. Atasoma miaka miwili, akimaliza anaweza kuendelea diploma, lakini diploma hataingia mwaka wa kwanza. Ataingia diploma mwaka wa pili. Sasa diploma atasoma miaka miwili, craft asome miaka miwili, inamaanisha mpaka apate diploma atakuwa amesoma miaka 4. Lakini kama umepata C-, unaingia diploma direct. So that means that now you have 3 years of study. Lakini yule ameanzia craft certificate atakuwa na 4 years of study, kwa sababu amesoma 2 years ya craft na akasoma 2 years ya diploma. After that, ikiwa unataka kuendelea, you are into academics, umeona sasa mimi na masomo ndio hivyo tumependana, you can continue to Bachelor of Technology. Ikiwa umefanya diploma marine engineering, utaenda Bachelor of Technology in marine engineering na utaingia mwaka wa pili. Pia hautaingia mwaka wa kwanza. Lakini yule mtu ametoka fresh from school, the person will be eligible to start from the first year. Then yule mtu wa nautical science akiwa amemaliza craft certificate, same kama mtu wa marine engineering, ataingia diploma second year. After the diploma second year, if the person wishes to continue, then the person can go to a degree in nautical science, and the general rule would apply specifically for us, Technical University of Mombasa. You will not start at first year, but rather you will start at second year, with some exemptions that would be given, because some of the things that you learn at diploma level and the degree level, they all lead you to an officer qualification. So you will be exempted from those units that have already been studied under the diploma. Then you will go to the degree. Baada ya degree, ukiwa unataka utaendelea master's degree. Baada hapo ukiwa unataka utaendelea PhD in maritime ama field yote ambayo iko karibu na maritime. Kwa hivyo inamaanisha ikiwa umemaliza class 8 na hujaenda secondary, kuna uwezekano ya wewe kutoenda secondary, uanze training artisan seafarer course mpaka PhD bila kupitia secondary. Yawezekana. Isipokuwa safari itakuwa ndefu kidogo. You will have quite a long journey, which with persistence na subra utafikia hapo. Sasa huo ni upande wa academics, yani kusoma na kuandika nyingi. Kuna watu wanajulikanwa kusoma na kuandika nyingi, pia upande wa kusoma sana wao wakaelekea straight ahead kwa kutosoma sana. Hao pia they have a chance in this maritime industry. Short course, akifanya kazi mpaka apate zile requirements za Kenya Maritime Authority, ataendelea able seafarer. Akimaliza he or she can absorb more knowledge, anaweza akaendelea na senior officers courses,
aende akuwe chief officer, aendelee afanye second engineer course, baada ya hapo afanye chief engineer course, amalizie kwa chief engineer. So we have two streams muhimu ambayo yanaambatana na technical training na academic training. Kwanza ni kitu ya muhimu ni afya, your health. Lazima upate certification ya kuwa wewe unaweza kuwa baharia. Kwa sababu kazi ya ubaharia sio kazi rahisi. It's a very tough job. Wa kubeba kilo 200 bench press is an all-round medical fitness examinations. Watakupatia certificate, you go back to Kenya Maritime Authority, alafu utapatiwa the medical certificate, kisha the framework for training for all trainings for seafarers. Sio hiyo basic course peke yake. Maana hiyo basic course peke yake haiwezi kukupatia kazi baharini. Lazima uwe ni pastry chef, lazima uwe na training ya pastry chef kwanza, alafu uje ufanye STCW, basic safety course, ndo upate nafasi ya kwenda, alafu uendelee na training ya basic safety training. Na hiyo basic safety training, we do it for all the streams, whether you are going to advance STCW training pia iko hapo inafanyika. All right? So I think in a summary, that is the base wish to join the maritime industry. And if anything, you can also come to Technical University. A bit more of discussion. Tutaongelea zaidi entry requirements, vile utaingia into the maritime industry. Shukran. رسول الله الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah na vile vile ili meli zitembee juu yake na kwa manufaa ya mwanadamu kutafuta fadhila za Allah, na lengo ni kwamba mwishowe tumrudishie Allah shukrani. Wazee wenye heshima kubwa na sharafu kubwa na ndugu zangu nyote mlioko hapa leo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a privilege for me, which is to create awareness on shipping and the seafarer profession in general. Kama mwenzangu walivyoanza kuzungumzia habari za training, ubaharia na kazi ya ubaharia, this seafaring profession, how does it work in practice? Ili kuhakikisha kwamba waliohudhuria leo wamenufaika, I will approach the subject in two perspectives, kwa njia mbili. Ya kwanza itakuwa ni kuwazungumzia vijana wetu, wengine ni wanafunzi. This information will be useful to them. Na pili, second part of this talk will briefly address the leaders and elders and the professional cadre that is here, which is very important because and role to play in our community in various ways. Kwanza kabisa, kitu muhimu ambacho kwamba kinatoka katika definition ama katika hali halisi ya kazi ya baharini ni the keyword competency. Kuna neno maalum ambalo kwamba linatumiwa katika kazi za ubaharia kwamba competency is the qualification to go to sea. Kwa hivyo, in as much as seafarer training involves a lot of rigorous diplomas,
we get degrees and masters and PhDs, but the key qualification and the key criteria to work at sea and to be a seafarer is the competency. Kwamba kuna neno maalum ambalo linatumiwa katika qualifications za ubaharia, ambayo neno hili kwa kizungu linaitwa competency. Katika kujaribu kulitafsiri, perhaps utendakazi ama ubobeaji katika ujuzi wa kazi, competency. Hii inakuwa ndio kiegezo muhimu kabisa katika kazi za baharini. It is therefore important to note that all the academic training, what will enable anyone, any seafarer, be it an officer, seaman, deck, ama engine room, it is the competency training and the competency qualification that is held by the seafarer. Kwa majina hasa license hii ambao wanapatiwa mabaharia, whether ni officers ama ni ABs, wale non-officers, inaitwa certificate of competency. Na hii huwa inatolewa na serikali. Baada ya serikali kuhakikisha kwamba yule baharia awe ni officer ama ni non-officer has been trained, has passed the relevant examinations, whether they are written and orals, then they go back to the government, which ascertains that this seafarer has been trained, examined, and duly successfully passed. Hapa kwetu wanafanya oral exams. Alafu baada ya hapo ndio yule baharia anapatiwa cheti chake ambacho kinaitwa certificate of competency, ambayo ndio leseni ya kumwezesha kufanya kazi za baharini. Are competency based in training, qualification and practice. Ni kazi ambazo kwa zinahitaji translation of knowledge into practice. Ni kazi ambazo ni hands on, zinahitaji practical ability to get the job done. Kwamba lazima uwe na uwezo wa kutekeleza kabisa kwa mabaharia. Na baharia ama vijana wetu ambao kwamba wana azma, they aspire perhaps one day to qualify as seafarers and work at sea, they must have the knowledge into practice. Lakini lazima iwe ni watu ambao kwamba wanao uwezo na wanapendelea yani kutekeleza zile, ni watu ambao kwamba ni hands on, wana uwezo wa kutranslate ile elimu waliyosoma darasani into practice in the field. Hii inakuwa ni kigezo muhimu sana katika kazi za baharini. Na labda kwa haraka kabisa kueleza vijana ni kwamba when they join the ships, eventually wakitoka katika training institutions and they join the ships, there is all which are pertinent to safe operations of the ships, whether watu ni navigators ama ni marine engineers. Kwa hivyo jenge ujuzi, skills in personal safety and hygiene. Itakubidi kwa muda mfupi kabisa ujifundishe mambo ya teamwork and social etiquettes, tolerance, appreciation of diversity, sababu unafanya kazi katika mazingira ambayo yana watu from all it's a multinational working environment. Unafanya kazi na watu ambao umetoka katika mataifa tofauti tofauti. Use and maintenance of equipments, and machines, na wale watu ambao kwamba katika vijana wetu ambao ni wazuri na wana, this is the right place to be. Hii ni kazi ambayo kwamba kwa haraka kabisa mtu ataweza kufundishwa na atapick up practically on board the ships. Vile vile issues to do with the implementation of procedures. When I use the word policy ama sera, labda baadhi ya other professionals here may be surprised. Why would I talk about policies when maybe some of the students may only wish to be able seafarers? Kwamba wao hawatakuwa maofficers, watakuwa baharia wa kawaida melini. Katika kazi yetu in the seafaring industry, we have to acquaint and to familiarize all crew, including all the way to the AB
at the bottom. He has to be very conversant, you know, in understanding and in implementing the policies of the company, and if there are any national policies of the flag state, yani ile nchi ambayo ile meli imekuwa registered. Kwa hivyo mnapokwenda melini mtakuta sera, policies zinawekwa, you know, zinabandikwa in various places, in the hallways, in the bridge, in the engine room, na inahitajika kwamba mtu baharia, all the crew, baharia ama mfanyikazi yoyote yule melini lazima awe acquainted by all these policies. Kwa hivyo unakuta kwamba there are some unique attributes which come with the job. Vile vile kuna, you know, baharia anakuwa melini anahitajika ku build you know, an understanding of compliance to regulations and standards, na hii ni baadhi ya knowledge ambayo anaanzishwa akiwa mchanga kabisa, kwa sababu everything about the seafaring profession is about international compliance to regulations and standards. Compliance to international regulations and standards. Kwa hivyo akiwa mchanga kabisa baharia, tunapoanza kumtrain, anakuzwa aki-appreciate the need for compliance. Training yake inakuwa regulated, inakuwa governed by an international convention, the STCW convention. Kuna standards za kazi za melini ambazo over and above the requirements of the convention za kisheria, mahitaji ya zaidi ambayo kwamba lazima aweze kuyaelewa na kuyatekeleza katika kazi yake. Kwa hivyo hata yule mtu mdogo melini anakuzwa akijua umuhimu wa compliance with regulations, yani sheria na standards. Na vile vile kwa haraka kabisa baharia huwa anafundishwa na anakuzwa katika mambo ya implementing, you know, commercial contracts, particularly for officers ambao wanahitajika kuimplement some of you know, contractual requirements depending on the shipping venture. Na utakuta kwamba mambo mengi kabisa haya, as we said, this is skill based. Yanafundishwa melini zaidi over and above the underpinning, you know, education and knowledge that is gained in college or in the university. Kwa hivyo meli ya aina yote ile unayoiona, it is a floating college. It is a floating training institution. Unapokwenda kwenye meli, say it's a gas carrier, an LPG, utajifundisha mambo mengi sana when it comes to handling, navigating the ship, of course, you know, operating and maintenance of, you know, engines and auxiliary machineries and equipments. Utajifundisha sheria nyingi sana ambazo zina govern, zinaongoza, you know, usafirishaji wa gesi, operations za gesi. Vile vile anayekwenda kwenye meli, you know, petroleum product carrier, crude oil carriers. Baadhi ya vijana wetu wamekwenda Bahri, the Saudi company. We are very happy about that. Now they are working in very large crude carriers. So they will also learn all of these things, you know, from the basic things of personal safety and hygiene to operation and maintenance of equipments to, you know, compliance to regulations, you know, na standards, na you know, kama tulivyosema, implementation of policies, you know, systems and procedures. Kwa hivyo hii ndio nature, you know, ya kazi ya baharini ilivyo. It is skill based. Actually, in another definition it is said it requires a mastery of skills. Kwamba inahitaji kubobea katika ujuzi wa kile ambacho kwamba mtu anatakana kukitekeleza kulingana na kazi yake, whether yeye ni AB, ama ni nautical officer or a marine engineer. So this is the nature of the job on board. Kwa hivyo baadhi maybe ya vijana ambao wangependa kujua na mambo mengine nafikiri yajulikana in the public, ni kwamba hii career naweza kusema kulinganisha na career nyingine ni career ambayo ina malipo mazuri. Maybe baadhi ya vijana ambao they are aspiring to go to sea, and it is well paid and it is also very fulfilling, yeah? Kwa sababu, you know, the results of what you do is observable, yeah? Yale matokeo ya kazi yako waweza kuyaona. You have a big ship, you are a team, you sail that ship from Southeast China to some port in South America, safely shipping, you know, thousands of tons of oil, thousands of tons of, you know, bulk cargo, grain, coal, you know, and so on and so forth. Kwa hivyo kazi yako
na ile matokeo yake, kwamba waiona umeianza hapa, umeimaliza hapa, na it has happened successfully. Kwa hivyo it is a very fulfilling job. Ni kazi ambayo kwamba yaridhisha moyo, kwa sababu matokeo yake ni kitu ambacho ni observable and measurable. Na vile vile baadhi kwa vijana labda wangependa kujua kwamba it is equally adventurous. Kusafiri kuna furaha yake. Utajifundisha mambo mengi, utaona mambo mengi, na ile inakujenga kiibra, kihikma, na inajenga personality yako na karakta yako kama tutakavyoona hapa chini. On the downside, hii ni kazi ambayo itawachukua, it will take you away from your family, itakuondoa katika familia yako, uende kawa ni kwa muda mrefu, lakini sio seafaring peke yake ambayo inahitaji mwanadamu kutengana na familia yake. Hata kazi nyingine pia huende kawa zina mahitaji kama haya. So what I would say is equally important, in the nature of the seafaring profession in practice, is the molding of the character. Ni vile inavombadilisha mwanadamu na kujenga tabia yake. Na I would say in my own experience, seafaring contributes to molding the personality in a number of ways, and maybe to mention a few, it builds some traits including discipline, which is perhaps very well known, discipline, diligence, accountability, and some social etiquettes. And it, perhaps I would add as well as it builds your faith. Kwamba ubaharia kazi hii kwa uhalisi wake humjenga mtu discipline, nidhamu. Kwa sababu kazi yetu in its nature, it's normally a bit regimental. It is hierarchical. Ni kazi ambayo kwamba inahusisha kutoa amri na kupokea amri in its nature. Kwa hivyo unakuzwa katika mazingira ambayo unajua kuheshimu na vile vile kutarajia kuheshimiwa, na unajua kuongoza na kuongozwa. Kwa hivyo hii ni baadhi, I would say the character development is a very important aspect of the job. Kwa hivyo discipline, nidhamu inajengwa, diligence, bidii katika maisha inajengwa vile vile. Perhaps as I would say again, discipline, diligence, wajibikaji, accountability, responsibility. Unajua kwamba kitendo chako kinaathiri usalama wa chombo kizima, maisha ya watu, mali ya watu, which could be worth billions, mazingara. Na hizi traits ama hizi character hazimfai mwanadamu katika mazingara ya kazi peke yake, isipokuwa we can always make use of these good traits in life in general. Hizi watu wenye kuwajibika kwa dini yao, kuwajibika kwa familia yao, kwa jamii yao. Hii ndio history ya umma wa Kiislamu, umma ambao unajenga watu wa kutegemewa. Na amesema mzungumzaji hapa nafikiri at the beginning, kuliko kujenga misikiti mingi. Na amenikumbusha in a book which I read some time ago, ambao baadhi ya wasomi wetu ambao in a statement he said that majumba makubwa tukaona Islamic architecture, or all these beautiful mosques and the so-called Islamic architecture, this is our own invention. Tulijenga wenyewe, tukajenga. Lakini mtume aliturithisha watu, men in the caliber of Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan. Mtume sallam alituachia kama urathi, na hawa leo sisi tumeipokea dini kupitia mikono ya maswahaba wote, matabiin, tabi'in, na mpaka pale tulipofikia. Kwa hivyo
kujenga fikra, kujenga mwanadamu fikra zake, tabia yake, moyo wake, inakuwa ni jambo muhimu kama mzungumzaji alivyosema, kuliko hata labda kujenga students. And shortly, in a few minutes, perhaps address the other side of the seafaring practice. Inakuwa afyana wafanye bidii, to seek out careers, whether to work hard at school or be ambitious, aspire to be this, aspire to be that, including, a supportive system that will enable them to do that, or to be what they aspire to be. Kwa hivyo viongozi wetu, wazee wetu, ambao wako hapa na wengine ambao labda of our youth and children to achieve what we speak about. Na wakati mmoja nyuma kidogo, I was sponsored by the German ship owner sana katika shipping world. He hosted us for a dinner, and so I tried to engage him on a conversation. The conversation was very simple. Kwa nini the way owns personally 55 ships, handy-size container ships, around 2,800, 3,500 TEUs, handy-size container ships. You can imagine, yeah? This is the biggest, independent company in Germany, in Hamburg. The rest are always amalgamated. Yeah? So akaniambia, very simple. The answer was short, but very, very clear. He said, I don't know the Kenyan brand. Mimi, I don't know the Kenyan brand. Who are Kenyan seafarers? Je, ni watu aina gani? Ni wafanyikazi? Ni watu wana sifa gani? Are they properly trained? And supposing I want to crew, from Kenya, do you assure me that this is a reliable source of seafarers? Kwamba je, mnaweza kusupply, to support the process? There is no way that we can produce some little pockets and then expect them to get a fair share of seagoing opportunities. Companies always look for quality and a reliable supply, quantity. Now in this regard, labda viongozi watashikana na together with the relevant government agencies, stakeholders in the public sector, private sector, to try and support the process. Yeah? And a number of other things that need to be done in order to support the process. Key among them, kama tulivyosema, seafaring is mostly done, seafarer training and qualification largely depends on the sea component. Lile linalofundishwa university, but equally important, what happens at sea. Opportunities to go to sea as a cadet or as a trainee AB. Inahitajika baharia aende baharini, afanye kazi melini kama mwanafunzi kwanza, kabla hajarudi kwa serikali na kupatiwa cheti chake ama leseni yake kama baharia. This is a very big problem in this country, to get sea-going opportunities for our students, and employment opportunities for our seafarers. This needs to be addressed. Now, a number of issues maybe ambazo, for consideration may include maybe sponsoring a cabotage bill. I know of a friend, ni mtu wa hapa, ambaye he already drafted a cabotage bill. One, perhaps missing link, it needs to be supported, it needs to be sponsored. Cabotage ni sheria ambayo itawezesha kwanza company zetu za Kenya na regional kuprotect biashara yao. Pili, ita attract companies nyingine to have, to come here so that to take advantage of the cabotage laws. Kampuni zikifunguliwa hapa na ikiwa zafanya kazi hapa, basi zitaajiri watu wetu. Kwa hiyo inahitaji, regulatory aspects maybe it needs to be addressed. Lengine ni, ku provide incentives kwa ship owners wa register meli zao hapa. Meli inakuwa registered na ina nationality kama mwanadamu. Na inapokuwa registered where it is registered and it flies that flag, inakuwa chini ya sheria ya nchi ile. At the moment we have very, very few ships. Ship owners, hata wale local ship owners, they don't register their ships here. And viongozi wetu, jamii za kipwani ndio ziko mstari wa mbele katika kutafuta kazi za baharini,
Kwa hivyo we need to start a conversation maybe with the government on how to attract ship owners to register their ships here, because this affects our people, and employment and training opportunities for our people. Kila kitu huwa kina wenyewe, na wenyewe ndio wanastahili kuwa katika mstari wa watu wengine pia, lakini wenyewe lazima wawe mstari wa mbele. Watu wa hapa, jamii za hapa lazima ziwe mstari wa mbele katika kuengage serikali kufanya mambo kama haya. Tatu, we need to support the maritime education and training institutions. Watu hawaingii. Students are not going to the university. Vijana wako majumbani, wengine wanao uwezo labda kwenda na two consecutive intakes. Kwa hivyo viongozi pia walioko, na naona mfano mzuri umefanywa juzi, I think Jomvu, MP wa Jomvu wamesupport some students to train. Push for resources, through, CDF, through the governor, through other, partners, to sponsor kids to go to these maritime education and training institutes, so that they institutions zetu, ikiwa hatupeleki wanafunzi. Vile vile tunahitaji ku encourage serikali iangalie katika masuala ya kununua meli ama kuchata meli through maybe Kenya National. Watu wasiseme kwenye magazeti there is no vacuum. We have the expertise. The expertise, the commercial and technical expertise to operate the ship profitably. Baadhi ya watu ambao tunajivunia wako na Captain Hamisi hapa, Captain Banafa, Captain Faisal ambaye ni mwenzetu lakini yuko Qatar kwa miaka mingi, extremely experienced. So we have people with the technical and commercial expertise to support this kind of initiatives, if at all they can be put on the table and they can. Na maybe katika kumalizia ni kwamba kunahitaji kufanywa marketing ya mabaharia wetu. Manning companies, crewing companies, we have more than 10, I understand, in this country. Seafarer crewing companies. Many of them are in Nairobi, by the way. Lakini jumla na zile kidogo 2 ama 3 ambako zilioko hapa Mombasa, we need to do aggressive marketing ili vijana wetu wapate opportunities za kutrain na kuajiriwa kazi katika shipping companies, whether it's locally here or even abroad, just like what our good neighbors here, the Zanzibaris, are doing. I handle a lot of ships here, which I am impressed and I am happy for them, kwa sababu wamefaulu. Tunaingiza meli kubwa sana siku hizi, which have a large contingent of Zanzibari crew, surprisingly. Mega European companies are crewing from Zanzibar here. Why are they not crewing from here? It's the question. Kwa hivyo viongozi wazee ambao wako hapa, inshallah, some of these things ni just to jog the mind, na inshallah ziko forum nyingine za kuzungumza zaidi na labda kushauriana namna gani ya kufanya. Nitasimama hapa na napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru viongozi walioko hapa, wazee wenye heshima kubwa, sharaf kubwa ambao pia wako hapa, ndugu zangu, wadogo zangu wengine wengi ambao wako hapa. It is a privilege. Ni fadhila kubwa kwangu mimi kusimama mbele yenu na kuzungumza. Nawashukuru kwa subra yenu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Change do I need to alafu naweza kuzungumza tu naye nini naweza kuzungumza live. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صل اللهم وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, wenzangu wamezungumza mengi hapa, lakini kuhusu upande wa technical part kuhusu career hizi. Lakini mimi mazungumzo yangu zaidi nilikuwa nataka kugusia kazi ya ubaharia na dini. Na hii ni kwa sababu kama miaka 3 iliyopita nilialikwa kuzungumza na wanafunzi wa World Maritime University, wanafunzi wa Islamu. Kanialika kuzungumza nao, na topic ambao walinipa ni the amazing miracles of Quran in maritime science. Bas katika kujitayarisha na kuangalia niliona ajabu sana kwa katika kazi ambayo imeangazwa sana katika Qur'an ni hii kazi ya ubaharia. Kwa hivyo leo kidogo nitazungumzia kuhusu hayo, na pia nitaeleza kwa Kiswahili, maana wenzangu wamezungumza kwa Kizungu yale ambayo wameyazungumza wao. Kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujumuisha hapa, na tushukuru kwa walishi wa ndugu yetu kwa kutualika katika hii motivational class, na pia tumwombea yeye Mwenyezi Mungu ishie na mlipe juhudi zake anazofanya kwa community na society. Na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu, na hii ndio neema kubwa sana ambayo sote tunataka tushukuru. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaykum ni'mati wa raditu lakum min al-islami dinan. Kwa hivyo neema ya Uislamu, na sisi kama Waislamu tutaka tushukuru sana. Lakini neema hii inakuja na masuhulia. Ile tulipata Uislamu, na Mwenyezi Mungu pia ametupa sisi Waislamu tuwe ndio kiegezo. Tutakuwa na profession yote leo. Ndugu yetu captain hapa Suleiman amezungumza brand, Kenyan brand, but for us pia lazima tuwe na Muslim brand. We don't want just to be a captain, but you have to be a Muslim captain, not a doctor but a Muslim doctor. Kwa hivyo hiyo ndio brand ambayo tunataka tuwe nayo. Kama vile tumepata sisi tumejaliwa kuwa Waislamu, lazima tufate maamrisho na mafundisho ya dini yetu katika mambo yetu yote, hasa katika kazi zetu. Kama nilivyosema, mimi naona hii kazi ya ubaharia kwanza hapa kwetu hata haina haja kutangazwa, kwa sababu ndio kazi kubwa ambayo ni yetu hapa. Hii ya kazi ya jadi kabisa. Hata wazungu, Wareno na wageni walipofika hapa, kulikuwa already kuna
wataalamu wengi sana wa kazi hii ya baharia, na baadaye ikaendelea mpaka ikafika wakati ikawa hata wakati hii wa 50s and 60s mabaharia wengi sana wa kutoka sehemu hii ndio walikuwa wakifanya kazi hizi meli za nje. Lakini kabla hapo unapaka vitabu. Mimi nakumbuka rafiki yangu almarhum Sheikh Nabahan alinipa kitabu cha navigation ambacho kiliandikwa kwa Kiswahili, ni kama pilot ya Africa na Indian Ocean, ya kuonesha zile routes zote za kutoka Lamu mpaka Arabuni na sehemu zingine. Na hii ni kitabu ambacho kiliandikwa miaka mingi iliyopita, na compass ile na 32 points zile za compass kwa wale ambao wanaelewa. Kwa hivyo hii ni kazi yetu, ni kazi ya jadi. Kwa hivyo vijana ni wakichukua kazi hii huwa ni natural for them, because ni kazi ambayo ilifanywa na babu zao na baba zao ambao ndio walikuwa wakifanya kazi hiyo. Pili, kama nilivyosema, kitabu chetu cha Qur'an kimeangazia sana 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 kuhusu hii mambo ya ubaharia. Mpaka wakati mwingine nilipokuwa na tafuta niliona kama ambaye hii Qur'an ni encyclopedia of maritime science. Ni encyclopedia of maritime science, kwa sababu zile major topics za maritime science za navigation zote ziko kwenye Qur'an. Na ni kama tunavyoelewa wa usafiri, ukiangalia uchumi wa ulimwengu wote na nchi nyingi zinategemea usafirishaji wa mizigo kwa meli. Meli inasafirisha zaidi ya 75% bidhaa za ulimwengu. Kwa hivyo nchi inategemea sana, nchi nyingi, karibu nchi zote zinategemea sana kazi ya meli au usafirishaji wa meli. Na meli ndio the biggest transport unit, the largest transport unit ya mizigo na pia passenger. Leo tunazo meli ambazo zinaweza kuchukua abiria zaidi ya 7,000 na crew 2,000, yani meli moja na watu zaidi ya 9,000. Tunayo meli za container ambazo zinaweza kuingia karibu stadium 4 au 5 pale. Kwa hivyo na kila siku meli zinazidi kwa kubwa. Sasa ndio hapo ukiangalia, twende sasa kwenye Qur'an, tuangalie Qur'an imesema nini kuhusu hii kazi ya meli. Ukiangalia somo moja ambalo ni muhimu sana kwa wale hapa ambao wako hapa, ambao ni watu wa kwenda baharini au vijana ambao wamesoma hapa, ni ship construction au naval architecture. Na katika hakuna another mode of transport ambayo imetajwa namna ya kutengezwa katika Qur'ani isipokuwa meli. Na meli ya kwanza ambayo imetengezwa ikiangaliwa na yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, wasna'il fulka bi'ayunina. Ikajengwa ile, Nabiullah Nuh akaambiwa ajenge ile meli, na huku yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio alikuwa akiangalia ile meli namna inavyotengezwa. Na baada ya kujengwa pia ile kutembea kwake pia
ikawa yeye Mwenyezi Mungu ndio. Kwa hivyo hii kazi kwanza ilifundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na baadaye alafu ukiangalia navigation wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, hii aya moja encompass the whole science of navigation, the whole science of navigation. Maanake navigation iko sehemu mbili, iko navigation ya terrestrial navigation ambayo ni kufata ku navigate meli kwa kutumia alama kwenye ardhi. Alafu kuna terrestrial navigation au celestial navigation ambayo hiyo ni navigation ya kutumia nyota, mwezi, jua. Kwa hivyo ingawa siku hizi kuna GPS na equipment zingine za kisasa, lakini bado ni muhimu sana mtu yote anayekwenda baharini ajue ile celestial. Na ukiangalia pia manufaa ambayo yanapatikana katika bahari, twajua sote kuwa ardhi imekuwa covered zaidi 75% na maji. Viumbe aina nyingi sana baharini ambavyo na vingi hatuvijui, zaidi ya viumbe ambavyo viko kwenye nchi kavu. Na mpaka sasa wataalamu wanasema we have only explored 5% of what is in the sea. Kwa hivyo bado kuna manufaa mengi sana ambayo yanafaa kufatwa katika bahari ili yatufai sisi. Na subject nyingine naangalia katika ile topic yangu kujitayarisha ni subject ya meteorology. Hapo kuna classification of clouds. Hizi clouds ziko class nyingi, lakini hii issue ya classification of clouds, kuwa zile clouds kuwa kuna high clouds, kuna medium clouds, kuna low clouds, au mawingu haya ya kutengeza mvua, yako ambao yako juu, yako katikati, yako chini, ni jambo ambalo wataalamu ile issue ya classification wameifanya in the 1930s. Lakini ukiangalia kwenye Qur'an utaona kuwa ile classification imefanywa kwenye Qur'an, mpaka unajiuliza Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa baharia ama alikuwa nahodha? Alijua vipi haya yote mpaka kaja kuzifanya karibu? Na clouds unaona kwenye Qur'ani inatajwa majina mengi, kuna mu'sirat, kuna ghamama, kuna, ingawa neno ni hilo hilo, lakini kuna clouds kama ghamama zile ambazo hazileti mvua lakini inaleta kuleta mvua. Alafu kuna aridh, hii haileti mvua tu but inaleta destruction, kama inavyosema katika suratul Ahqaf, falahu hadha aridhun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adhabun alim. Sasa hii ni clouds ambayo inaleta ambayo nina giza na nini, inakutishia, unajua kuwa hii italeta mvua kali na italeta destruction. Sasa hii ni kuhusu mambo ya meli
kuhusu sayansi ya bahari. Yote haya na mambo mengine huwezi kuamini kama yamefikiriwa ama yamezungumzwa ama yameandikwa miaka 1400 iliyopita. Ya ubaharia, bahari ikiwa chafu. Wajua kama Captain Suleiman alivyosema, kazi ya bahari is adventurous but also kuna challenge zake, na katika challenge moja kubwa sana ni bahari inapochafuka. Na hii hutokea wakati bahari inachafuka. Saa nyingine mweza mkakaa wiki, siku 3, siku 4 mkiwa katika storm ama hurricane, mkaendelea mpaka ile bahari ikatulia. Port, mabaharia huwa washasahau yote yale waliopata baharini. Hasa ukiangalia kwenye, hasa mtu kueleza ile mpaka awe alikuwa baharia, mpaka awe amepitia amekuwa baharia. Sallallahu alaihi wasallam hakuwa baharia, lakini ameweza kueleza mambo ambayo wale mabaharia wanayapata, wana experience. Ile Qur'ani inakuwa ndio mwongozo wa mabaharia. Na kwa kazi mzo hapa, jambo moja lazima uwe na nidhamu. Lazima uwe na nidhamu, kwa sababu pale kwenye bahari ni mambo ya hatari na ni mambo ya usalama, na pia jambo afya yako lazima iwe mzuri. Kwa hivyo watoto ambao wanataka angalia afya zao na wachunge afya zao, haswa wajiepushe na mambo ya drugs. Ukiona traces zozote za drugs ama za vitu vibaya, huwezi kupata nafasi. Alafu ujue ukaenda melini unakutana na watu wengi sana. Unakutana na watu kwenye ambao nchi zingine wenye tabia zingine, wale hawana tabia zetu, hawana mila zetu, lakini ni watu mtakuwa nao meli moja, mtakula nao, mtalala na pamoja pengine miezi 6 na watu wengine. Na 3, lazima uwe na subra kubwa sana. Kama tulivyoona, kazi ni nzuri, adventurous, unatembea nchi mbalimbali, unaona mengi, nao inakujenga wewe personality yako, lakini pia wajua kuwa mbali. Kwa hivyo lazima uwe na subra kubwa. Kwa hivyo mimi na hawa wenzangu wao they are still serving as mariners, wata arrange siku nyingine kwa vijana wawaeleze kwa urefu zaidi kuhusu kazi hii ya ubaharia. Mimi nilikuwa nataka kuangazia leo sana kuhusu kuwa hii ni kazi, kwanza si kuwa mstari wa mbele. Watu wa pwani hapa tufaa kuwa mstari wa mbele, kwa sababu it's natural for us. Historically, most of the seamen in this area, historically we had some of very good, excellent navigators. Historically, ship construction was done here. Katika baada mwaka 100 ya milad, ulikuja Mgiriki hapa akaona
kuna meli hapa ilikuwa zikijengwa Lamu kule zikiitwa Mtepe, ambazo zikijengwa zile na misumari, wakati huo miaka mingi sana iliyopita. Kwa hivyo hii ni kitu we need to preserve this history. We need to preserve we would like to see marine captains from this area. We would like to see marine engineers. There are a lot of opportunities now available. Kuna meli nyingi za nje zinaanza kurecruit from Kenya. A lot of Kenyans youngsters are working abroad now. Na sisi tuwe na brand yetu, Muslim mariners, Muslim seafarers. People are looking for Kenyan Muslim seafarers because they are reliable, because they are hardworking, because they are trustworthy, because you know that brand. Mimi time yenyewe, kwa hivyo imefika saa 2 sasa, ningeomba kusimama hapa na naomba Mwenyezi Mungu tuongoze, ampe afya na amzidishie, ampe bidii na amzidishie na mlipe kazi anaofanya mzee wetu katika shughuli kama hizi. Wa ahsantum mubarak. Sallu ala nabi wa alaykum takbir. Alhamdulillah, mwasika wageni wetu waliotolea kwa kuja kutufungua zaidi na masala ya bahari. Kama practical, sababu leo wamekuja makapteni hapa, watoto hawa wameona wale mavazi. Kitu kidogo tu mtoto aweza kuona mbona yule ambaye ni captain akavutiwa na mavazi tu, akili yake yote ikaenda katika captain, na baadaye na yeye akawa captain. Kwa tunafikiria kesho tulete pilot, na alhamdulillah chama wetu kwa kweli wetu. Jana tulikuwa na meeting, tulikutana na mmoja katika pilot, babu akamshawishi injineni hapa ashawahi kuyazungumza masuala ya pilot. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ampe nguvu chama wetu babu kuliendesha dawa kama hili kwa ambao katika umma kuna watu ambao ni mufsiduna, wao ni mafisadi tu, na mufsiduna wale wakubwa zaidi, muslihuna wale ambao hutengeza, wale hupigana kuharibu. Na hapa tuna chama wetu babu yuwapigana vijana wafanyeje, watengee. Mwenyezi Mungu ampe tawfiki na sote Mwenyezi Mungu kwa jumla. Lakini zaidi babu atasimama yeye katika wakati wake awape shukrani kwa kuhudhuria katika jalsa kama hii. Ni wadhini na tukimu swali, na kuna zawadi pale zitaka kupeana. Tutamkaribisha ndugu yetu bwana radio katika kutathmini haya yaliyoelezwa katika haraka hii ya Mandhry Motivational class. Yeye ndio atakaye tupa tathmini ya klasi hii, baadaye kwa wale ambao tunakusudia kuwapeana. Asalamu alaykum. Jambo itakuwa mafupi. Haya wataka kujua pesa ni ngapi kusoma na pesa tutazipata wapi. Mimi naitwa Mbwana Abdalla na ndio chairman wa Kenya kwa na rais na delegates kutoka nchi tofauti. Madhumuni ya kuform chama hichi ni kuleta bridge baina nyinyi mliokuwa kutathmini njia ya kutafuta pesa za watoto kusoma. Kuna mbinu tatu. Kuna watu kama KCB na serikali, idara tofauti kama ya Madam Fatma Barayani amepewa ufadhili kutoka serikali unaitwa toa mikopo kwa maybe interest ndogo sana watoto kuweza kwenda kusoma courses kama hizi za America.
Course za mental ni very expensive. Sisi hatuko. Sasa Kikombe imegundua shida si kwa sisi kusoma. Tunajua sana kusoma, shida ni kwa hatuna fedha. Sasa Kikombe inajaribu kutafuta njia ambazo watu wanaweza kupata pesa kusaidia wasome. Klasi ya 3 ni ya serikali yenyewe. Serikali ya Kenya iko na mikakati ya kutoa pesa kama iko na sifara karibu 200,000. Hasa sifara za 200,000 kwa kila mwaka wafikiria ni pesa ngapi wanazileta nchini kwao? More than 3 trillion. So serikali ya Kenya imejitayarisha kutoa pesa kwa kupitia miradi kupeleka kama Mandhry College tu tusome. Sasa Kikombe iko pale kutafuta hizo njia. Lakini kuna pesa zitatakana. Huwezi kuwa na pesa, usipokuwa na pesa huwezi kufika kule. Sasa sisi Kikombe tutajaribu kuwaeleza ili wa pesa zinahitajika hapa ni nyingi. Tuseme kozi huko tu si takriban kwa miaka 3-4 labda 100,000 1,500,000. Sisi hatuna hizo pesa bwana. Sisi tuna program ya kuzunguka Kwale, Taita, Kwale, Mombasa, Kilifi, Lamu na Tanga kuhamasisha mambo kama haya ili wa pwani wapate nafasi hizo. Pesa ziko kwenye serikali, hatujitupi kwa kushiriki ambao madarasa katika wale ambao wanatathmini katika kikao hiki. Karibu sana. Nzuri sana kwamba Waislamu wakiona wakifanya mambo yanayosuluhi. Kusuluhi jambo ni kuwa zaidi ya zuri, na hakuna ulimwengu leo wababaika, alionacho ababaika, asokuwa nacho ababaika, kwa sababu ya watoto. Ikiwa tumeweza kuketi wakapanga mipango ya kuweza kuangalia na salih ya watoto, kwa sababu leo ikiwa mzuri kesho itakuwa mzuri, lakini leo ikiwa mbaya, na hakuna project muhimu sana. Watu wafanya kila aina ya project ya kujenga misikiti, ya kujenga mabarabara, ya kujenga nini, lakini hakuna kitu ya binadamu, na hususan watoto wetu. Hili ni jambo ambalo kwamba twafanya jambo kubwa sana na halina kifani. Ukimsomesha mtu harufu moja tu, wewe huwa je, ukiwa utajenga maisha yake. Kwa hivyo nataka kutoa shukrani kwa wazazi, nataka kutoa shukrani kwa watoto, na shukrani kubwa zaidi kwa wasimamizi wa project kama hii. Hawalali mchana, hawalali usiku, wao fikra yao ni kuangalia watoto. Na wao Mwenyezi Mungu Aziz alionekana, huyu alikuwa katika khalifa wa Kiislamu, khalifa bora. Akaambiwa, mboni wewe waangalia watoto wangu, watawaangalia Mungu, mimi nitaangalia watoto wengine. Na hii ndio mafundisho Mwenyezi Mungu. Sheikh Ali Babu Ali ametuletea watu ambao kwamba ni thamin, cream ya society. Twataka siku nyingine nyinyi mlioko chini watoto mweko hapa mbele,
Hii ndiyo dhamiri, na alhamdulillah tuwashukuru wote wanaokuja, na leo tuwashukuru makapten hawa wameata, ili kuonesha zile openings zawezekana vipi. Pia nataka kushukuru Mbwana kuja kutoa suluhisho, kwa sababu tumepewa ndia ya kwenda. Je, tutafika vipi? Amezieleza zile njia ambazo kwamba zilioko, na wao wenda mbio katika kuwasaidia watu ili na watoto nao wapate kusoma. Na hii ndiyo uongozi, ni kila mtu afanye. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kila mmoja ana dhamiri mbalimbali, njia mbalimbali za kufanya, lakini kitu muhimu fastabiqul khairat, mutangulize zile khairi. Kwa hivyo tuwashukuru watu wote hawa waliokuja leo. Tumshukuru Babu Ali na kamati yake, wako wengi wafanyao kazini pamoja na yeye, na wazazi na watoto. Wa bihadha wa salamu alaykum wal afu minkum. Sallu ala nabi, sallu ala habibikum, Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Shariki Allah, jazakallahu khairan. Ni kilichobaki hapa ni kutathmini jaza ni zawadi zilizoko hapa mbele. Ni zawadi mnazoziona ni saa. Sekretari wetu mwanzo alieleza kwamba Mandhry Motivational Class iko na kiwanda tunachotengeneza saa, ambacho saa hizi na marungu na products nyingine mbalimbali ambazo ni za gift, za zawadi. Tunatengeneza kile kitu tunachotaka kutengeneza wewe, tuletee sisi, tutakutengenezea. Mbao namna unavyotaka sisi tuiseti, tutakusetia. Lengo ya kiwanda hiki ni kubuni wakfu, tuweze kupata wakfu ya Madrasatul Mandhry. Haraka hizi zinatiliwa nguvu zaidi na Sharifu Makhdhar kutuchukua sisi, kutupeleka kwa makampuni na wale ambao ni wanabiashara mbalimbali, ili tuweze kuwauzia hizi products zetu, ili tuweze kufikia katika malengo yetu. Na alhamdulillah tumefikishwa sehemu mbalimbali, tumeweza kuwafikia kina Mombasa Cement, kina Dola, Taifa, kampuni mbalimbali tumefikishwa na tumeweza kufanya muamala na wao katika products kama hizi. Mmoja katika watu support project kama hii tuko naye hapa mbele yetu, Captain Tali. Mwenyezi Mungu amjaze kheri. Kwa hiyo tunataka kurais wakfu wa Madrasatul Mandhry, na Mwenyezi Mungu atatupa taufiki tufike pale tunapopatana. Pia hapa mbele ya msikiti tuna duka. Hili duka limekuwa hasa limebadilika, imekuwa ni kitengo cha women empowerment, sio? Tunatengenezea wanawake mahali pa kujifunza kushona. Watoto wa madrasa ya banati hapa watafundishwa kushona, na yoyote anayetaka hapa mtaani atajiunga katika klasi kama hizi ajifundishe kushona. Tayari cherehani 6 wa kisasa wa mashini wa kutumia umeme tayari viko hapo ndani. Kwa hivyo as soon as possible, haraka inavyowezekana inshallah, katika wiki mbili zinazokuja ama wiki hii inayokuja, tutafungua rasmi sehemu ya women empowerment, kuwafundisha wanawake kushona. Kwa hiyo nitamkabidhi babu microphone hii ili aweze kutuongoza namna ya kuzipeana zawadi kama hizi, lakini ningeomba kwa vile tuko na Sharif Makhdhar, yeye ndiye atakaye kuja kukabidhi zawadi kama hizi, na vile vile tuko na Sheikh Dumila, na yeye pia atashirikiana na Sharif Makhdhar kuweza kukabidhi zawadi kama hizi, na Sheikh Saleh Silimi tutashirikiana pamoja na babu kuweza kukabidhi zawadi kama hizi. Tumefurahi pia leo tuko na Chief Area
ambao ni kiongozi wetu wa mtaa, bwana chief, tuko naye hapa. Karibu sana bwana chief. Kila siku ya Ijumaa hii ni klasi inayoendelea hapa na natija yake yaonekana na yajulikana, na wewe pia chief waijua inshallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidi kutupa nguvu, na siku moja pia tutakuita bwana chief. Manake tuna mambo mingi kuwaelezea watoto. Inshallah hapa tutakomea, nitamkabidhi microphone chairman wetu wa Mandhry Motivational Class. Babu, karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna wazee zamani katika ku-express ile furaha yao walikuwa na msemo usema, kikatwa sina jeraha, kipoa sina kovu. Ni expression ambayo ile furaha, basi leo wafanyika vitu hivyo pia mtu hana hisia. Leo ndio hadi tulivyo sisi hapa. Ukitembelewa na makapten hapa ambao zaidi wametumaliza kwa kuwa wamekuja katika zile uniform zao, that is all tulikuwa twangoja hilo sisi. Kwa hivyo ile expression ambayo wametupa vijana nyinyi leo hawa, basi utamani kesho uje ukae hapa na nyinyi vile vile. Kwa hivyo mimi sina jaza ya kuwalipa. Mwandishi wa mara moja tu wamenifuata the whole team kuja kutusisi kuwa na sisi katika kikao hichi. Captain Talib, Mungu atakujazi khairi katika kupokea uwalishi wetu huu, na nafikiri you can sense the atmosphere. Vijana, watu wazima wote tumetulia kwa umakinifu kuangalia mumekuja na kitu gani. Captain Suleiman, jazakallah khairi, tukushukuru. Captain Tahir Ibrahim, Captain Talib Ibrahim, Mungu akujazi khairi bwana. Asanteni sana. Hatuna la kuwajaza, basi tuna hidayah ndogo ambayo pengine itawafuta vumbi hii basi. Sasa Sheikh Mudhar ya kwanza nipasue. Hizi ni product zetu ambazo ndizo tuna manufacture hizi sisi. Kwa hivyo ni part of the promotion ya product zetu sisi. Msimama hapa mwanzo. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Takbir. 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 Mas umitampa mwisho. Captain Talib. Hapa sasa Captain Talib ko wa klasi yetu leo hii hapa. Mungu amjazi khairi. Captain. Takbir. Sheikh Tumil, bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Takbir. Takbir. Allah. Sasa Captain Talib Ibrahim, zamu ni yako sasa. Bismillah. Sheikh Sim. Allahumma salli wa sallim alayhi. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Takbir. Sasa mtangazie omi sasa. Sasa tuna zawadi hapa ya mtoto wetu ambaye yeye baada ya boxing
kuwa promote watoto physically, halafu amemanage kuwaleta hapa mentally, sisi tutawapa mentoring. Kwa hivyo si mwingine ni Omi, tukukaribisha na wewe hapa. Omi the Kids maarufu yeye sasa. Allahu Akbar. Chief Sheikh Abdul, karibu. Anakabidhiwa na babake mwenyewe, humuita mwanangu. Takbir, takbir. Haya ndio matunda ya Mandhry Motivational Class. Kwa hiyo tuko na products kama hizi na nyinginezo ambao tunatengeneza kwa yule ambaye atakuwa amehitaji, ataweza kutuona inshallah taala. Kumalizia, nawapa shukrani zetu za dhati za Mandhry Motivational Class yetu kutupa wakati wenu. Nikitumia neno la kutupa itakuwa nimekosea. Ni wakati ambapo umekuleta manufaa makubwa katika community yetu. Kwa hivyo shukrani zetu za dhati. Mungu awajazi kheri, Mungu awajalie wakati huno ambao tumekuwa na sisi iwe ni kielelezo kwa vijana wetu, tuzidi kuwapa moyo inshallah. Na wote ambao wamehusika katika mradi wetu huno, Mungu awajazi kheri. Jazakumullah khair.